Wasum na wasum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye makete apo eni je ti sompa die e makete apa sompa die sasiso emeni je sompa FM sompa TV makete apo sompa die e meni je Chimwa fidi ne to sompa FM and TV nebema weni jie ene aketiampa nebema weni jio sabra boy mo dadwini bi natural suna udi ewnya nebema weni jie aketiampa so kamu ema aketiampa pa wa fidi ne to sompa FM and TV why Mienu etoso mienu abusua sompa kase ebre na aso ewiade no abo enne bi kase premu ato no ye de na to wo fidue mu ha sompa 106.5 FM Accra na true ye no anto hanko ato 93.1 asantema ya je atum headquarters wo ehwada braka sabre kro na ayiko 100.9 so edidem wo asantema mu France abrochima mu Paris adamfo pa radio wode mayewura Macron ene wo mo ewo ho ya kamfo nyina na wotitwi takwa 101.1 sompa FM takra de 103.3 eno so ya sompa kro na wono ma ewo bona henkuro nyina efa bi ewanom sompa sunwane na mani masase paso do ma henkuro ehon so sompa 101.3 ena do ma FM 100.7 eja usu be ma ne do mo so afa to apete ede kwa akopenko divu ano no ho a sabre kro na bono na pu FM no 106.1 FM sompa tachiman 90.7 Yerabafo 7 Papa toastu mo sompa nkransa wo matoto ede apete ba bia ekwa akosi frawa no we ya make na nimu nwuma no so no ye live ho sompa 106.5 FM Accra and at www.sompaonline.com yeratabo aten prince wa chechere de akoto wo kokosani mu a benya bia hwa nya bia sa kenkan YouTube no ehọ na manonefo ni nyina wono mo fafiri sompa FM live na ewiensem a ye de ba no Endpoint Homeopathy Clinic Dr. ADWOA Dr. Kwatem mo wo mo twa ayaresa kwa ni tietia e de amaye e wo shell signboard ho kase no be ya oda promasidofo onga no ka ho ya na de na ase ama won time heba Mr. Dr. Tafiri Jayo okutayemu na ye ba wa kwa mo awie kasa ene yede nam kasa natural mineral water abojunsu ya state of the art technology wo ma ye ekutayemu awiensam abete no ebi ne se nipa baako atoa nananom wonsie do afoforo bi nso apra ewo menteme ho ase bi a asori afanu bi ntam ewo winiba eja hihye bi ama ne homne so ewo afon kwante no ewo asante emantamu bi aye bi a wanom frɛ no awona market na shops be se wo ha ene wa mu kire mu se ahyedwrebe ene eja no toye no enyina anloga market ho nso edem na nhyiranka nyame se wo kra bi anto nadmo adwumakuo no nam saato yenchemi su etu omanfo nyina fo se wo moma wo mani na ho opebremu Posifo ya wanom ewatwifu atimo kwakrosi ni bedwanem wo so makwakire wo wura bi dia na asia wanom kire mu se wasia mu bi ewa ne dam ebedi mu nkomo mampani abedi akire professor na na opoko ageman ene wotu ana na opo nchechekutiem ne nyina ne se lance ministry woko wo mabobo ano na nkomo apie wo ho no ye de ba okase mu omampani John Dramani Mahama enam ne tumi so se Ghana mampanyina se
ama woma koya ye we eye engineering equipment bi a yakodane ede ama Jamaica mine no Enkofo bese makomako bese duowachi enum 85 ena mpani di wanam akwantete yase akotreni wanam se ekwan bi ebi mo fa so di tree crop efri oman mu kwa ma hodo so no yanhye ne yansia no 31st January NPP for akwakoto aba ayidi obekura wo mo franka na Salam Mustafa ede atudwa se wo ma no wo mo hwe ne ye na no wotira echen hweremo wo NPP amanyokro no a emu no Owura Samuel Abuginapo ene kase wo kyerese Dr. Mamudu Bawumia wono ene nipa obetimi ede enkurimdi abre NPP amanyokro no mpanifo awanom ewo enkranpomponi mantem wabo amani achem se ayewaso East abatu a enche ebeba so by election no wanom abo obidin eyehwane a obia ne ho ode ne nsa benkum be kyere na jakrom kwan yeru akwakuko atenso se sasonofo ekwakoto aba no a de nkunimdie chane se no ewura kene Japan ensemni bi kan we ni mo ho yebekwa amano ne na yede no nso atato makase no ni nyina no awie mudie akenkanfo ya yatena se ADWOA ASARE enimidin mene ABENA ADEPA Kofi enafe triple A mine ADEPA APAM DADAA Afei abusuafo kase no enchiremu ankasa enie arahosamu abeto dwa ene se okopie mu ewo winiba empotem ho bia ya ye frɛ ho sanko ewo emfifi mantemu a menteme ho ase bi asi ewo afanu mienu entem nam so ama enkrantie ene sekantwie bi abam nipa baako atoa nananom ewo ense do afoforo binum so aprepra na ye kase de wo mu se bambofo nhye danfa nchiremu emaye adekopoti ya enam so ema sa menteme ho ase no eba ye na Winneba Divisional Police Commander ACP Ibrahim Opoku wono ena ene yamani boni kwaku adema etwetwe nkomo no wokansi sudua se eye no korese bibisa akoso ewo Winneba empotem wonanso enya de na ebro aprosifo ma ho oden so wo mo bambo adawromanti sa ankrofo no a wo mu di sansem hunu nyina ya chibi wo mo maprepra no so ye de bia kopie mu ewo Winneba Trauma and Specialist Hospital honomo bra Facebook sesi aye kasai enya asem kuma wo abusuafo ye de videos ni bi egu honomo betimi enya bi ahye na ewo mu se woni nsɛmtwofo akasa de no sesi ano aprosifo eye nhwehwemu nti niema bi wo honomo a wo mu ntimi embiebie so ema ne nkɔ akire ne mom ade a wo pese Ghana fo nyina hye ne nso se eye no korese bibisa asi ewo Winneba ho nam so ma nipa baako afrimu ne mom no bambofo edaso a eye nhwehwemu a wo ma hye aso ensem na no amasomdua ba yintie no nyanante yese basabasa kakra asi ewo nipa kakra bi ntem ewo sanko ha emanse kan twetwe kakra ebem nti etu ho na mo nyamencha de nipa ehu mo video ni anase ye bobo obudie no omanfo adaroma ene police for adaroma yensa aka bi ebinum epra ebinum so ver nti esanse ye hwehwe mu no ya na ekọ akire nti no be pese ye ne ye nuanom ye be confirm akire mo se ye ne kore ese bibi esi nanso yen yafamu no yankopon wadom enya de a ebro ye so yatimi asom ama eneme no kasa ya asomdwe aba unim se investigations there start say ya ekọ akire nti with the right time no answers bia na media editing ye de bamamu abusuafo ani ekotie esesie yi eye ACP Ibrahim Opoku wono eneye Winneba Divisional Police Commander ena wachre ensem no oba Facebook a womo a etuo no ebi ekeka womo ene nade ekeka womo nyina no yedi mfonyini no egu ho enya asem ketuo nipa body pa ena atutuo etu aboba eno no enti ACP Ibrahim echiremu ese womda so a eye nhwehwemu a ebre sefatamu no bibi foforo bi apie ba wombema ensemtwofo asoate yamani boni kwaku adema ena di wei ebaaye Anopei ena yenya nentiyasa enu anajo ebese nondu ebrenim no ejahihye bi ma ne homene so wasante emantamu bia ye bia no eben afon kwanta na wanu mu chemse market bia ede anwona market eho na eja no ahyase na ebra odum jadwumakuo ekopie ho no wa mu kiremu se de eja na no aye den no
ene ebenya pass wanom ebaya ntantam na wanom atimi adum no enkakra wom modem bo wom adwuma so ani pa ema wanom atimi akwanche fa ye na kyese yadum no na ne nyina awie ye na kyese shops ma ba ba se wa 100 and wa mu kire mu se ahye condemn to grabu na embra azinsam trafo kopie ho na wa mu kire mu se de odum je adwuma ko no wa mo se wa mo nsɛmnie wa mo se de se de o ma hya wo mu hwehwɛ mu ase no wa mu nya hui adekodi airport ya nam so ema eja no ɛhya ase na mom wa no mu guso a wa mo di hwehwɛ mu egu akwa mu na ne nyina mu no panifo kire mu se na enche bia donhwere be se aduonu anan 24 hours ntam ene wa munya ne ntie se sofo line so eja bia to ho ama cars be se 50 aduonum ana ahye dwere be enti within 24 hours na bi to sofo line no anche kura ana nwuna market ho no so ehwo so eja eto ho a shops makomako wo ha ahye yi owura ba ko a wono ye dwadini e wo market ho owura oben woni sompa kase edi nkomo Jani shase be 10:30 move on. Shase finfin. Ntime me da ho na me ti bedi se ahanu mo hye. Ntime me kwa echi o se me kwa akohwe no. Ehu se aso esuru mu a eda eba. Nti eguso eba na ye shase se sa ye nioma. Efi ba se bia na isa mianu do so ntime. Ye ntime anya nioma ni na musika ne selection ahye ye ntime nka. Eduma ni nti aya me da ha se de be ya ho betuma ya ha. Saturdays na me kofi. Ese obi ahye de obi anhye obi ahon kan. SOMPA FM. Ade ni sika wa hanu. Ebi sika ebi de musika as a time mo be pon no. A mo de be kon no. A mo nsuo ebi akwa mu kafo ni ade nti o ma ntimi amfa nko. Nti ebi ni sika ebi wa 15 million ebi 100 million. Ni anga se no kasa kwampo 1005 crash. Me ni o ma so ahye. Se de mo an ebi nya ni se trend e be sere. Ban se o de onko e mo de no na ho de. Nyina ye tie SOMPA. Akwaya reho sampa papa nti adwadifo wanom ewa awona market ye no ben afro kwanta wasante manta mu no owura ba ko no di dwa wo ho bia ne shop ka ho e ma ne yesa wa ha no wono e na ene sompa ya chechi nkomo no mu chem se ho no wooden structures pa na doso de ya de nta abo abubo ibinti ene ne eja ne tomu e chen se de wudi sefa ade aso janu ane se edale sa bru akwaya reho sam wo mo toto srampanifo se wo mo mra won sra bem e meboa wono na sa adwakoro ya eja to mu no ana odum je adwuma ko pani a wotua wo ma no se commander ACF02 Peter Tete ebe chese no kwasem ni wo be bodun je adwuma ko no abaso pa enkankan wo mo a wokan UST ene na afa ho wo mo na bua ya tempestuously edwan wo mutimi edum edema wonom na eno nso no de ne wodi wo mo nim ye ADWOA Brata muzu wo boa pa ema professionalism any dedication no etimi ye adwuma na ni nyina mu no na wo sanso ache se sade enema no etie no wono ma tetetete emia sa eye nnue no ye beka se yeja ye betimi afrefre ja no ya wo mo hwe wo musu ene wo mban bia sabe etimi de ejaba no eye na dankwa ama no yankwa nkokura de ni kwanse yekura breko a yenka bi enhyemu na yedasoa ewo ejahyehyɛ ensemsem no emu Kumasi Metro atorienche maboafo agina tuku nadmu wo coordinator eye Owura Godwin de la ho na wode atodwa esre adwadifo ntitru wo mu a wo didi dwa ewo miemie ye bia etete sane se opebre wo nya hweye pa enye baabia ne yesoja mu amu yusu gas mu amu yusu copot mu nyina wo se esesa mo ya hweye sanse sa abre na wie mu nyina wo ensuo bia nto emframa no so no emu awo pa very dry enti bibikitu abi so ade ni mu anache se etre ne sa na wo se ndia akoso ewo awona market honom e na afa sofo line ne mia ya hodo binom eyade bi e hadwene na wo se ade ba ko a ya na ne mobo ya reho ene se ye ya na nsɛmtwerɛfo abebisa na nadmofo da bena mo beche niema da bena mo bepe relief items bi na mo de akakoma wo mo a wo mo ho aka no wo se adaworo ma saa de no enka nadmofo adwuma ho na mmom ya de a wo ma fa to mo so se o se ekoba sa na ne nipa ho kire no ne ade enti wo mo so kakra wo mbenya no wo mo de aboa nanso esese ye kire wo manfo no wo mo da wo mo ho so mom education no se ekwa akira enu betimi am wo manfo aya hweye na se ye wo ho na ye twen se bibi nya si ya na ye se na nadmofo den na mo ya enu no ya na emu akora
ɛno ma share the nyehu because we busu a yeah assess situation and to see be we ne hu no madodo ene nipa dodo account ene so ntini ye wa ha wo hwe ba bi egine ya nipa dodo na ye mpaboa ana bi nso epamade mo epamade nso doso no mo ye mpaboa ne so doso de o mo pa na ato that no do medie ne enye no mama and is about time aye nyina mo ane indicate public wo hwe ye weather na ye nhwe se ya use gas ye use copot do bi aka baka ye de ya copot ne copot de do some from area eye enso ne mpo etimi ekoso fa bibi o a bibi ti solution na de enso be na se eja ne wo mu a ebetimi aben eno ma pie ye no mpo ene ye yekoti esesie eye Kumasi Metro Nadmo coordinator Ora Godwin Dela Laho woni yamani boni ba wa beidu ene di sankomo yi wa chufu atimo akwa cross ni betwanim e won fifini matemu e kuro ba ko bia no no ede nua makrom sabre adehia wadam awa nua makrom wa musi hu bu abo wan mo papa nyasam ketewa ehu ani suro ato wanum so setam ni nyina ene se owura bia wade Kwaku Charles a wanya finhia no aduanan 44 years wa mu kire mu se one ne yere sofo maame bia wone nete sofo maame Esther Bolo wanum kire msa dodo na afra no Nigeria woman na maame won finhia no aduo watwe 80 years ana one 44 year old man one mo wade na wo mu si maame hu dodo no kakra ekura tu kwa bepie mu wankra ha bagia ya hye wa mu nyina ni tuase wasa banua makrom afeba na watwemienu nie wa mu hu maami sana wa mu kirem sese wunu wawuo se ne kunu Kwaku Charles ana akuno wawie wasie no awadam ho yane ama ne bofo Thomas opon edi nkomo Nina ne se wori ni kire mo twufu atomokwa ha no ma ne mpeso ba ko efe ne se twufu nuama krom eno na awrahusem etumi esi wo ho abranchi a efe ne se Kwaku Charles a ewo nuama krom ani fi no 44 years tese ne yire a onenete efe ne se Estabulu a dedo na efe ne se Nigeria woman osanso eyesof maame ewo twufu nuama krom a na so di Miracle Prayer Center a ewo twufu atomokwa nuama krom ho no na maame ni fi no 80 years na tese abranchi na onenete a oye ni kunu no ono nso 44 years na akoba se maame no ho emfa ne kakra a chese ne ntinu okọ eye akra akọja ya rehwe kakra e ma chese sanso ba back to eye nuama krom oba ne ya renu mu ba be ye den ene ntina chese Charles ya na chese owo ne nchen a omiemia no ade eduro sasala ne ade ene ntinu chese getting to 2 weeks ni na afi no omu hu eye maame no ewo krom ho no mo maame no nso wo bi a owo mampemfo na samma no nso no ye ono eye Charles na wo ye na mu ne wi foforo na edi kan ewo ye a asofodie ma no be piem ewo krom ha ene ntinu maame no ne manu wa akra akọja ya hwe no sanso ba back to nuama krom ni 2 weeks ni na afi no emane nti maame nka ebusanfo no frɛ maame no omo nti nka eno ena nso ma chese krom ampemfo ni bi ebo pene eye chese Charles ibisa ne se maame be se 2 weeks ni omo hunu wo krom ha no musi na omo frɛ ne mana ne manu so se wa ba omo nche ma omo sanso de na ba wo nche wa ha efi abrante Charles anu a o se o maame no de na manu ko ne manu ho no mo dadaada e wa akra mi wa nso se nkwara no so se owo ne nche wa ha no musi wa bra woni ni di nkomana na Charles yeso dwane on mana committee for mpemfo no eso ne mu a o mo chie no to mo chie no mo yeso mo de ni ko hye dem no mo ko de mu ho no ma sana wo kuma me no esie no e wo de mu ho no mo a enna no wo ho no ti se ne a wa bo nkofi bi na de bayere bi a hye mu no na arawuso mpo se mana na nkasa mpo so ntuma na nkwenta ma nka kra no e ba e de mu ho no mo afi nso no one o che so wo kun be se 2 weeks kura ni e mo ne ni nyina na che se da de mu ho no ma empani ni a enna no so ni e na che so ne nyina da abrante no nsuro hwe che so abusia ayawrahusam papa sanka wawo na ogire ewo musim finhia ne de mu ware yie pa 80 plus 44 de nanka we kura no maame no betumi awo ba ama ye yesu sa no na apɛ no wakofa na obi nimti sabrem no kasa de mpanimfo abamane a kyerɛ mu se owura no wa prosifo akache ewo twifu pra so mpatamu a wokwakwabua ama hwehwemu akoso amaniboyi yamaniboni Thomas Opon ono na tunkrai efiri twifu pra so nuama krom som yen Charles anya de watwetwe dwena akwatwe atwe nankasa na yetoa so a yede wura aso ehwe wo manyi yagudi ahodo ewo yensa ase ne kwaye won maboboa no Minister for Land Natural Resources penia wotua wo ma no ewura Emmanuel Makofibua na wo mu wo office ye adwuma wo mbehwe a maame professor na no opoku agyeman ne nanche sie nie
waba woba ne nsrahwe na emuna yewura Emmanuel Amakofibua wo bo amane e kire de wo mahwo modern ba wo mo bo se de beye na yensase no asembia ma ho ye kwaye no nso a garamsefu adidi mu a amade aka kankankra no eno nso kura no ebetimi asa yeye na wo bo amane sei sa bere na no po nchecheku ejina ho. Customary land administration and traditional authorities are the key problems when it comes to land. Now, the law says that we should get them to demarcate all their boundaries across the country. How do we get that done? And so we are working with the Lands Commission, especially with the Office of the State Land Administrator, to ensure that that is done. And if you look at what the State Land Administrator is doing, opening offices and setting up customary land secretariats, so that, for example, when a particular traditional authority has land, or when a family has land, they won't say that, oh, my grandfather threw the boundary here, so it's here. No, it is documented, it is all demarcated, and it's legally recognized. And those are the efforts we are making with the customary land administration to address all of that. Se unyate documented nya dokono biasa no wo kana demarcated nso nya se bia di na wo modie wo se nkratasem ewo bibia ho na de wo kana nso wo matoto atoto eho hye na excavator wo mode babaya sa adwuma no wo mo hyebo se wo betrake eno nso eho ne ma nyina wo no mawie. Excellency, before we came to this ministry, it was free for all for everybody to bring every excavator to Ghana. I mean, what was worse was that the DVLA were not even registering any heavy equipment. Can you believe this? I mean, all these machines, the DVLA didn't have them in their system. But I'm happy working closely with the Ministry of Transport, Finance, Custom Division. We are now collaborating. Today I can tell you that 1,800 earth-moving mining equipment just in the last 6 months that we started this program have been registered with 1,033 tracking. So we have a tracking system now at the demo port. Eno ye soafo a wo hwe yensase kwaye ne agudi ahodo ewo mu yewura Emmanuel Amakofibua bra Ghana mempani abedi akire Her Excellency Professor na opoku agiman wokosra wo mo no amane anu wo bo ebino no na se de amese wo no na no oponchecheku gina ho wo munya nwienhyiamudie no yenkɔ ne yenkobusa no sese wo mapem e de aduru he na akwa abo medo so apam me hu say o natural resource wo office nti wo mra de emire satie bia ubenya bi ewo ndutan no to e de aba enkomo no wo ma de awie na akirechire kurakura medo so apam sesi ameka say de mampani abedi akire Her Excellency Professor Jane Nana Opoku Agiman woni afie no edi nkra ama watena ne hyemu ama auto case di nanim ama we free eye asua na ebra woba so ye hwe insase no kwa de bobre ejapade esem so no na wedi kan akọ eye energy ministry hono ma oni eye heritage na po na ma wo na enu akire na woba bepie mu ewo eye asua ya ehwe yensase ena obo ade bobre nsem so na wono ena yemame ebabe ebepie mu wo hono no ja woni eye osuafo yi yerwa kofi amaboa ekohye kokoam na eni omudi nkomo kakra ansa no mu pia bonte ne nsentro kwa ba na enkomodie mu no ena yerwa Emmanuel kofi amaboa nsem ni bia wo bo so ede kire yetiefo no wosan so di tudo akem se afie ye yesimu yi anamontu ofufro bia wo so mo hye na omutu eboa ema yensase ene afenso no yensu ene atia yi ni nyina no ebetini atene na bebia etini akoso wano ewa yensase eso ebro kasa wi ye no ena Her Excellency Professor Jane Nana Opoku Agiman du tuga chem se no kweye oboso afọ na bakopa esanse anamontu a watu afa yensase emene yensanso enya yensase green bi mu no eyade a ose abasobo ena obo na abaso wo hye ni nkran ka kye ni se ne oguso wo ye no ma wo mani fiwa want to aso na wonye na se na be ya afie be ko na wie ye be nyansa kyeraye
ɛwɔ yɛn nsuo ɛna afei nso yɛn nsase emu nhwɛ deɛ Professor Jane Nana Opoku Adimai webu na kete mu efiri ɛyɛ administrator sa mu sei asanso de nani akwakɔpie mu ɛwɔ EPA hɔ no nso na ɔkwakɔhwɛ na afei ɛhɔ no mu medie no nso no wesikwa edi amanakɔse ɛbɛka ya maame afa esi n'ani so sɛ asɛyɛ bia ɛhyɛ n'ase no wɔ hɔ no ma na pututuru wɔ abɔ bi hɔ na ko aba bɛhɛ sɛ ne ɛhɔ no mu medie no esifa ɛkɔ nti apam ne kasa deɛ aprɔbɔ no aha ɛna mede ebesi mama ne bɔ esi mo wane hwam Nana Oponchecheku international and national reporter wono enedi maame Jenopoku Adwumanechi a enkomo no nyinaa wabobɔ ede ato hɔ de amayen na na ne de wo hia kasa na kyerɛ mineral water awiei fa gugu bo na watimi anante nwo sam fifiri no ede ennepa no aba abesom yetiefo som papa Abusianfo ye to aprem to breakfast ye bono eso ewo ensem foforo mu omampani His Excellency John Dramani Mahama ena wode atu dwaye kasai womo apɛ engineering equipment ahodo mfidi akese ne akade ahodo dodo no a womo akodane akire ede ama Jamaica Mine Defense Force said ebeya ebetimi aboa na reconstruction ya ekoso ewo omino emu no womatimi ede aka womo adwuma womo ye ho amanneema no akontentem na wo kire mu se sa nneema yi eye Jamaica soafo ya wo hwe amanone ensem so ena fei foreign trade no Orua Kamina Johnson Smith wono ena ejina mu kura na woje enioma no na eyekuo bi a ya hyeda asoma wo mu afri o my Ghana mu se wo mu nkoho no mu ayera Samuel Okujeto Ablakwa ya wo yeso afo hwama no ni dwumadie eso no wono ena na edi ekuo no anim na wo mu ko eso nkomodidi ahodo bebre no na ekoso no wo kire mu ese wabra saa atoyanchem no eto Jamaica honom no manfra mai boy ya ehun nsem koye bebre no na Ghana ban entimi ntina ho enyi wo mani saa kwa eno nti ene wo mu ye se ne wombe boaboa niema huduo binumu ano na womatimi ede akwa defense force fo no na womusu etimi ede aso adwuma no ano na womu kono enyi wono nko na ekoye wone soafo abedi ekire ya wo hye bambo ensem so yewura Ernest Brojajemfi na woka ho Chief of Army Staff Major General Lawrence Kwaku Betanu na wono su edi ekire bi na afe Ghana Special Envoy yeko edema Caribbean region ho Kwasi Cheidakwa na wono so eka ho bi no mu nyina ekoye na eye Jamaica aban no ejina womo anemu ede nase sronko ema omampani John Dramani Mahama se asemi eba ye no womo anane womachi amfa momu no wose samwe ya womo de yade ebetimi akọ akire na etimi apagya Jamaica man ye ewo kwan hodo bebre no a eso enti womo hwe anim se ebre kwa enye wenko na beso ha ayonkofa ye da aman ne mienu entem so no we ne betimi abọ kwan kese ato ho se de be ya sa ayonkofa no ebetimi etintim Sadie ebetumi akoyie ewo ye Trade Crop Development Authority sadwumakoye akache ama emudwadie ene emusika oban no enya no ebetumi adahofan ama eya adehia wanum yakuafo a wamode wam ho ehye sa Trade Crop Development Authority programs dwumadie no wam so enuamatumi aso won akwankrom na empanimfo apaw enipa mako aduowatwe ennum ya yade wanum akwanteteye ya yakwa kyerɛkyerɛ wanum ekwanya wam befa so na ye import sa Trade Crop Development Program anase wanum eniema wamudua bi te se coconut afei wamudua cashew wamu edi palm oil ho dwuma ene palm nut ni nyina no afei mango ka ho rubber ka ho ene share value enkuto no ene naba no ene de eka ho no wanum betumi ede ho dwuma ye mpanimfo akyerɛ mu sei wamu yede wamu akwantete yi wamu kyerɛ mu sei maiden enforcement officers ya Trade Crops Development Authority wanum amra wamu de bo dwuma no ho eban eyi wamu se emema wanum ekwatreni wamu no ba kuma aduoson ewo mu a ane eye emema aduoson na ema eye nipa baako edu enum entinu woka ebomu a wamo eye aduowatwe enum 85 na empanimfo se sede ebe ya obi mfa sa ebu akwan bi so afei wamfa rubber
ya no was ye ton wo man mu ye ho adwuma o man mu ema o man no nya ho sika income ade ma o man yi no o man yetimi de bo ya ho bra no emfa kopie mu o man foforo so afa cashew nut ne de aka ka ho mango enkuto ne de aka ka ho no safo ya ye de o ma quantity ye yu o mo akire yi wo mo na ebe hye ese ho dwadie no obi bada ho fine si amfa se ye be import kora mu da ho fine ye be kra bibi nso ano so emu da ho fine na aboa ama bibia etumi akoso na dwumadie na sia no ana soani a wono wo hye enuane mfudie ene de eka ho ensam so no onanyamfo Eric Opoku ekasa ase no say yaban ye ni soade hunu kase pa se initiatives ya hodo a ode aba no ya flagship initiatives no we eka ho bi ene betimi aboa nti wase agriculture for economic transformation and feed Ghana initiatives wase ano no wo hwemu akokwa anketenketi program yi ebi ewom feed Ghana program ebi shem afa de aka ka ho anu no betumi aboa amanuane abusu wo mayim ama Ghana de hye so ye pa ho esebre ya no no ye nya bibi de ahye anu pepepem no ni nyina eno so aka ho ebi na wase de one mo friend compliance and enforcement unit yes say ye de one mo abai wo mo na ebeboa ama treat crop development authority wo mo dwumade no so atumi akwaso na afane tampa efra wo mayim na obi fa sebu akwan so emfa sa product ni ebi enkopie mu wo ma bi so emo mayi emoka bibie mu beda wo fine empanifo apa one hotuma nipa baako aduowotwe enum omo pass out sompa kase yada na akyi ade asom Abusuan bra Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra ubana ubehu de ekoso a no wache na fe wunu bi nso enya bi na wahwe na yefe Abusuan ye to akase no so na osonkokroko amanyoko wo maboboa no ne yewura aka nafu amaako nan na wo mabato no enya duru so enti sese de baabi aduru no eya finish hard etisa de wutu mirika wabede pa na yaka jo se wawie enti sayere wo ho na yewura Salam Mustafa wono ene ye dompiafo edema amanyoko yi ene wo se ano wo hoi ehotira echensa de hwremo na awowo echen yiwan ne se hunti wo mo a ekasa edema wo mo a epre ni bie wo mo hwe wado yie pa eno achi wo san ka kire wo mo se eni kwansa chini ya manyoko no wo mo di ncho ana wototo papa so ansa na sunatimi abam sabre ya wo mo kasa na wo mo ya de yie no kura na ese wo mo timi sisa wo niam yie ebe hon wo mo sabanche edi firi akonwa no so na wode wani so ade hunu papa no ebe boa Ghana. Rhetorics have been a bit hard, and that I've seen friendships breaking, bridges burning down to ashes and so on and so forth. And I pray and hope that we will all, post January 31st, seek genuine reconciliation and build a united, stronger party fit for purpose to take on the NDC. I've said this time without number. We don't need the NDC to fail before we beat them, in an election. We don't need them. What we need in the NDC is to build a strong, resilient, formidable party that will present to the Ghanaian people superior ideas. Eno yewura Salam Mustafa NPP organizer edema mabunu no ewie na wasande beto so se Supreme Court wo hoi ene sade Professor Kwabena Frempom Boaten ene yeho tamakro Christiana Amwakunu amamo wono mo se wo mo de ekokoto ne hwahwan lack merit. It's dead on arrival. You cannot dictate to political parties how they operate. You cannot. We have rules with which we operate with, and I don't see how the court would say that we are out of touch as far as the rules are concerned. Then there will not be any delegate elections in Ghana. Then we have to squash the Parliament of Ghana because it is also based on a certain delegate system. Ora Salam Mustafa mabunu do mpiafo de mouse no kokroko amanyoku adeche wo maba no ehu afutuo ene nkasa kire ene wode aman Yedasoa ejina NPP amanyoko no emu na mrasebedwani ya wogina mu edimo omanfo wo damango abato mpeswa so Yera Samuel Abuginapo wode atu dwa se Dr. Mamudu Bawumia wono ene nipa
wono de wo betintim ne so se 2028 no yemfa no enkogina mu general election a eba bekoso na wose nipa numu a wo mu egina manyokuo no mu no eyade so wo bia esefata qualify se wo betimi ahim franka ye ka doctor ya wose ya dutum ne Dr. Brian Champona wo mu nyina wose wono wo mu aye adwuma e wo cabinet kro no an mu sa abre no kro na Yura Kennedy Japan say wose wo ye nadam for the dada enti sankrofo no nyina engineer Kwabena je Japan wo mu nyina ye nipa wo mu agi din enkrofo wo ma ye adwuma ama Ghana for dodo no ahunu wo mu wose wo bia sefata na mmom no nipa num no nyina ntimi nko enti esese ye yi baako na baako no esese ye hyede wo apili ma Ghana fo de ye de ne gina bonte anya Ghana ha nko a ye de ne furu simpie bia ne ho be ya kono na omanfo ahunu se yes panyini na gina horo no wose wototo ne no hwa Dr. Mahmoud Baumia ni sure ne ban ya ekura no ne niema bi efe no qualities no edanso ewo wo mu nyina mu enu nti enu wo hunu se wono ene betimi aboa manyoko NPP. If you look at experience, person who has experience, Dr. Mahmoud Baumia has been at the forefront of Ghanaian politics since 2008. Not at the mid-level, not at the bottom level, at the very top level. He's been on the ticket since 2008, for almost close to 2 decades in Ghanaian politics, frontline Ghanaian national politics. This is a man who's been highly and hugely marketed, and that's a fact. Throughout his involvement in the public life of Ghana, and I think his opponents will even admit to this, he has shown to be a public servant of unquestionable integrity. There's never even been an occasion where an allegation is even leveled against him, let alone a scandal or a proven allegation. So his personal integrity is actually a big asset. Ene ya yekuti esesie yi eye Samuel Abu Jinapo wono ene ye mrashe bedwani ewo damango abato mpeswa no so wono so eye member Emma Dr. Mahmoud Baumia ne campaign team. Ebusia enchari bia na rehosam epiemo ewo eye Ayawaso East constituency ni nyina ne se wanom emrahye bedwani a wesi wanem ewo mrahye bedwafie onanyafo Mahama Turi woti nananom nsiedo na eho akohia sese de amamra constitution afi apema hankron eduokro emienu 1992 ma wo kwan pefe se empanifo etena se na electoral commission wa muka niam bom nom di date ba monte na jaba election wanom edehye so na krata yi efri MPP wasunu kokuru kwama nyoku wanom akache wa mo akire mu say Ayawaso East abato empesua so by election year ba be koswe we wa mo ho wa mo chem say to save resources, time, money and everything no wanom aya bibia wo mo akasa party ni mu sa wa mo ankwa kire nkobi se Vicente party na mpanimfo bra na ekefo hyiaye Metro National Executive Committee ya wanom MPP ama komuhia no mbisa se die aba beda honie ya baya ne dai no so oh sa ya kaka ya ni ewo empeswa ni mu a wo pani a wono akyerɛkyerɛ adema amanyoko MPP ewo Ayawaso East ho ayo ne nyafa baba Ali wanom kyerem se wo safata wo kone dododo wanom kyerem se nipa ya diosa ye yinti wono ana nyankopon ya adom abato ani drusu a wokogira MPP amanyoko ni dimu wopani e wono okasa ye eye titinani adema MPP amanyoko no awon kran pemponi mantamu ora divine otu agohom ninsem. The NDC as we speak now, what are they doing currently? We are in the process of selecting our flag bearer, so we are actually busy. So this is not the time you are going to open nomination and ask for interested individuals to campaign forms. No, we don't have that much time. Yes, it's a constituency we've not been winning, honestly. So we want to make sure that we present a front that is united. So that's what is informing our decision to go for our constitutional provision of selecting a candidate instead of electing. So that's what it is. Opani okasa ye ayetitinani adema osunu kokoro kwa manyoko MPP omo awanom ewo enkrampempuni emantamu wanom chairman enono owura divine otu agohom ebusia osunu kokoro kwa manyoko no wonom akache na eda so gina na owura kwakuku aten wokọ Obuase Wester wonne wo momra hye bedwani wono akure ya nso no eba so no ma wo masan wonhwene so se wo mbepre age franka edi osunu animu no a wono wodi Yura Kennedy Akwapre kwa Japan kane asensa ntramra se bedwani na chi no wodie ana pani ba chese
nipa wo magina ne nyina wono mo se fata nanso wono se obusa no se hwan na sonomba no nkoto aba no wo munyinu a obeka se yewura kene Japan a esan se wono no wo ahofama se wonfa ne sika pa emmie bienwuma wo ya ade eno achi kwan fa so kura konwa na etimetena ho che eno nso wo bɔ no ho moden pa esan se asen central konwa ne sei na nka nya so no dia enso wura kene Japan bae no wotimetena ho emfinhia be esensia watwe ne ho ana konwa ne firi wo monsa ebinom so se nanom kasa anya de na Ghanafo osese nipa no kura na wotimi se kire ne se aduasa e ka no kure kire nipa no wona Ghanafo ehwehwe se obetimi aboa e wa amamu onum. Kennedy Ejapon has been in parliament 6 terms. Kennedy Ejapon has been a successful businessman, opening job opportunities for many people over all these years. What makes anybody think that somehow he does not have the kind of temperament to engage people? It is a lack of response to the case we make that Kennedy Ejapon has a certain strength and ruthlessness about him, which is needed in fixing the problems of Ghana right now. It is when people cannot respond to that effectively. Then they try to bastardize an attribute that I think Ghana needs so badly and to say he does not have a temperament. Look, the New Patriotic Party passed him at our vetting. Japan, eka enipa numu a womo ehwe na womo ato abose oma mama nyosem no kra ye den ama ebimo ewo krom ha too much. Se Ghana ha no se wo din a wagidin a ana nipa nimu wo ba bia tokuro bia mu wawura ho ne ehia ne popularity no sa adwen papa wo tirimu o se adwuma no betimi aye o emfa wo mo ho de wo mu nimu ane se esumesi na ebe ni agbaje so no kuradie nankasa wo honom na afa ye benya botre edi nipa na gina susu pono so na ya hwese aso adwuma ye de ma nipa wo betimi aye no ene ye hwe fancy gie no a wosesa ade no emwa ema wo mu a wo mu onim de ne aka wo mahye na sebe wo mu a adwene ne da baabi no ne apiapia wo mu atiko se wo mu no emra medi wo man no anim wosesa asu ne ebekoso a ede atena krom ha de a enya de a ebebo akra yentibi. I think that Ghanaians have spoiled politicians. Ghanaians have become enablers. When you have a position of authority, people aggregate around you and urge you on not to do the right thing sometimes. And sycophancy and hero worshiping has become an enterprise in Ghana. Evans, I want to see political leaders surround themselves with right-thinking, public-spirited individuals and patriots who can look them in the eye and say, Mr. President, I think where we are going is a bit slippery. Can we change direction? You know, not all yes men, hero worshipping leaders in this country. And what she and ode tu just say wono ye kan waye krado pa say primaries na won be kono ensunsan so bi e be free mu aba say ye papa o say ye bone what says we win a praise God wodi ncho so a praise God. You know, and it costs a lot of money to do polls, so I'm surprised that certain pollsters can virtually give you weekly polls. You know, to travel around 276 constituencies and administer proper questionnaires and get a proper sample size, that must cost some money. So I'm beginning to feel that this is psychological operations, you know, calculated to rather fashion the thinking and the direction of the delegates rather than an expression of their preference for now. So yes, I don't dismiss them, but at the end of the day, I'm a very focused person. I believe in an election. It's not like a football game. You know, it's either you win or you do not win. And you have to prepare yourself emotionally for either outcome, which is what I have done. Enne da ho no, wose wono wa hye ne hu nkuran ye wie, enti de bebe bia no wa ye krado. Kwabna ejei Japan engineer ene yete ne nkan. Somebody for sa dia wada form no won shrashu ase bia biewu. Enti no waka de eye na yatwa ensamono eso di amayosemwa na egusu ayebutu director for field operations ADEPA United Party afafranto onanyafo Alan kwajotre maten Alankashe ne party awate ye no opani awono wahwehwe field operations na chese yankofom enkwadi dwuma ehun samso no ayo onanyafo hopes na doye
wakasa kyerɛ mu sɛ ɛnra nsɛmtwerɛfoɔ nhyɛ mu a ɛdɔm kuma wan mu amra hyɛ badwam wa mu yɛyɛ no ensɛm bi wɔ mu a wan mu kan yɛ sɛbi mpraduasa ɛnkɛni kwan kora sɛ wanam epie wɔ ma no mu wɔ mu ka wase bra wɔ pani a wɔno atua wan mu nyina na bono nya fa Alexander Kwame na afenyo marking dɔm kuma ba no dani yɛ asa yɛ sahene ɛwɔ futu abato mpɛhwea so wakasa wɔ kyerɛ mu sɛ Nyankopɔn yɛ adom na parliament wɔ mu resume na ɔman yi wɔ pani a wɔyɛ chief justice Nyankopɔn yɛ adom na justice po bafo bɔni wɔba fie hɔ so wɔba bɛsra mmrahye badwa wɔbɛsra mpanimfoɔ no ɔmo ne ɔmo aba bedi nkɔmɔ sɛnea sɛ deɛ bɛkɔ sɛ deɛ bɛkɔ no wɔn dɔm kuma ne nyinaa wɔn bɛpie saa nsɛm no a wɔka yɛ nanum no onyamfo Hobson adɔyɛ sɛ wɔse nkehia wɔse enche bia na Ghana yɛkɔto aba yɛ second year mu a yɛto aba koraa a afei na mpanimfoɔ ahyɛ ase de nneɛma gu akwa mu a wɔn sɛ we sɛ Messiah na abos economic Messiah ni bio sɛ deɛ yin bio yɛ nneɛma gu so a yɛn hyɛ ase koraa nu third year ne yɛkɔdu fourth year no mabɛyɛ campaign na mabɛkeka sɛ bi nsɛm bi a ɛnsɛm fata enti deɛ no adom kuma ne ka yɛ ne deɛ ɛntwa yie koraa. When they were approving him, you boycotted it. He's coming to parliament, we say you are boycotting it. No problem. I will encourage Chief Justice to go ahead and be doing whatever he thinks it will help this country. And when they are in trouble, they come to you, you should sack them. Are you getting it? You should sack them. I am saying that anytime minority needs his support, then they come to you, you should sack them. You should call spade a spade. I am coming to you to visit you. Let us share ideas together. You say you are not prepared to see me. And when you have problem, you want to see me. I will sack you. Empanisi kakum ya jinwadishia num wanu anatu na numu tuyo penyi waka entini se ononyamfo justice Paul Bafuboni wakomra shebedwam na don kuma ne se wan be boycott wa mu ntenam na sabio wan motie nsam kura wo beka won be pia ebri bia ya dom kuma no so behia ne mo ano wano so mpam wa mo wan nane na chimfa ma wo musanse if papa no be hwes body no be hwes na chasa papa anya hwe abone nya hwe ya ononyamfo Hobson adoye wono so ne so mpaka se edi sansemi mu enkomoyi ya to ansam no so na fe ya boa ye ho akwaje aboafo nkrato na mo me koso aka se time heba Mr. Dr. Tafri Jedro no fie bia ehia bi malaria duro wonu mato a wuntimi nidi honam ya waduro tatahwe ene no eno achi ba Mr. no eya wedie ne ye sada ena moja nso na ma etimi di afurisa ne adeda nyina nane eno nti ema ne de fa ne sebrato enti bema entena se ente sa onu wo mokwa kansi a wo mbedi uso enkunim kwa baabi a yeton ade na ajo de titru okansi drug lane enye na ohokra mede wo ko mfimfini mantemu ereka na no maboboa no na enkomoyi na ereka na agina ho pe deputy majority leader in parliament Yewra Honorable George Riketegan. Na waka asem bi di akira assembly members e won importemu se edi honorable no makwa ne se hunti wo monye ho adwuma emfa nsonsompa ematimamufo nso hu emfaso e wo nso saabere no na wo mo de LED light ibi a friend se kwata street light no kwa akoma wo nom na emu a wode ma no na wo che se ebinom ho an wo mo tonton se wuni wo ka ho a twe ho firi sa su ni ban no ho. I met with various groups, including assembly members, to wish them a happy new year. Now, we discuss issues that is confronting difficulties that need solutions. One of the biggest problems that we have here is about the communities not well lit in terms of street light. There have been a lot of complaints in Kipkus here that the place is dark, which cannot be acceptable for a major city like Kipkus. And I promise that I'll bring about 400 lights to start with for this year. I gave lights in September. By this year, in January, I've started to start with lightning again. So I've brought 400 to be distributed to the same men and women in our communities. To put it. And no, bra this street lights bears are headline. Share assembly members and then so woman fanko on Peshiaso. Nemum, woman had no be and tombi. And now, o two for say honorable no and makwa. And this the Brenu Kutawa, no was so muye. A bankruptcy penny or one potem ho, honorable George Justice Asa.
one also the Nadia at also say. The trade policy, one of the challenges that you face on the issue of Cape Coast. And that's all Yamincha as a 400 pieces of light. Nazabra or Cape Coast, especially Cape Coast South. One person, Margie, on behalf of the Honorable Assembly members, we have 30 electoral areas or Cape Coast South. You will make sure that every Assembly member be around for the start. The government can knows a new electoral area. You will make sure that we now doing your light to be our Cape Coast way to win your light. No. So when you light no abusia, ya your light soup. Na kani antum. Eno sanso your light soup fa wanga fra. Eno na be mu wate nkwan ne de pa. Esansa onga no. Ema bomu ye de. Ema nkwan ye de. Eno na obibusa me se wo mutimi de gu kokom na me se da bi. Eya bomu nkwan ne nam. Na yese ode eye ho adwuma ba bia ye ton ade bia ebi wo ho FD age atom se ye eye papa enenti yemfa ni ye ho adwuma na me ka na sa no yare ye be na tew so endpoint homeopathy clinic se me nkire ho kwan de enti a awosem no awo ani so ana se prostate ho ha no aye tenten ye se onko endpoint ya kronoma bo hia wo mo wa santema mu nyina nko ho na awo nkrane na afa so a shell signboard sprinters kwan so ehona Dr. Kwatene Dr. Dubuaten wa wo mutwa yade kwantenten no sutia e de ama wo 0244867068 wo ma homa no woni oba part time no de Dr. Tafri Jawa etu malaria ase na eno akure ya asam ye no matoso atimi adidi yi ene kuta ye mu a awie ye de kase no brewo ye da ye hutia waba na ye ba sade mampanin Trump ani abre wo mpene ma Greenland nkodi baabi ye nti Canada fo nso ekeka won ho no abusia enkomo bi fire kire ba wo mu ni India sai ne ho nsamte me enkomre to mean Chenya oba any pechemo ana dear bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada eduane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni foswini chopa mawobana apomodin free ni mofrase Janvita gumo do bebre Janvita, a delicious way to grow. FDA agi ejodi yin krato yatum. SOMPA TV, Emma Aketiapa. No kre, Emma Aketiapa pampa abusia. Ye kwewie kase no. Ewa amanone na amanone dia ye kono America man pani Donald Trump na ni bra wo ka kire Canada fo se wo munim na wo ye ho se wo betwe wo ho afiri no ho tutu ewo dwadie mu de wo ho akwa baabi a ene na wo mo de ka esanse wo mu nukura ho ahwan na ye ho bambo no wo mo anekuta wa America na ama wo mo ayesa nanso Canada fo antio wo mo atwa U10 adane wo ho kura ama sesei wo mo ne India nyina kwaka bom enam sayo so mo wo makwa kodi ahia ama India Prime Minister o manso afo Narendra Modi wo mo ahia no ene wo chese wedi akura ebinsi da abakosem wo maso mu se twe ya ebeboa ma sa adwade no wiase nyina benya so mfaso enkonkoye pese menkuminyafo na eno ho no na wo ba pa Esla von der Leyen wo no ana akọ European Union no mu a Waya womo penim pase President Emma Commission no wakasai. We're not only making our economy stronger, we're also delivering security for our people in an increasingly insecure world. And today, the world's two largest economies and democracies launched their first ever security and defense partnership. This is a landmark departure and a trust-based platform for cooperation on the strategic issues that matter most. In doing so, we will help to build each other's resilience. Europe and India have a long history of cooperation in the defense industry. Now we will enhance this teamwork even further. No, European Union no, one President Commission no,
Obapa Esla Van der Leyen na wie na Antonio Costa sanka ya ha nka ebeka so na chief of staff wono na akọ European Union no mu a oya wo mo Union Council chief wono so kan bi. Prosperity does not exist without security. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe and around the world, reaching a new level of strategic trust between us. That is the significance of our agreement on a security and defense partnership. The first such overarching defense and security framework between India and the European Union, and the first step towards even more ambitious cooperation in the future. And inti dia almost sa ni nyina kokoto ano e wo na bobo ano da hi ho no India man so afọ Narendra Modi no ono nso e de ne kurom kasa e be kire se e yadinya kese aba wo ma na wa atu. अपने दो करीबी मित्रों प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डर लायन का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स Narendra Modi no wono na ye India man so afọ eno so ne yegina na ewiadu mienu kasebo a ye de bre wo SOMPA fie na fa ye nkura bata ni nyina ya Kingdom 106.1 ka ho adamfo pa radio France abrochimamu ene do ma FM 100.7 won mo fa bie no ye de wasi wakenkan for triple way ma ADEPA APAM dada awie mene menuamoma ADWOA ASARE enafe ABENA ADEPA Kofi. To me, Chenya Oba, in the Pechemo, and now dear Bedachi. Now so, who bit me up one of Manena Pomodin free more France. Jan Vita, the milk pap peppy, Minuchuvi, aye, ye, Unquada, Etiania, a day now, and Modia, a woman of one of Frapomodin. Anyo, in penny for swinging, Chopa. Mawabana apomodi winnie mo frase. Yamvita go on do baby. Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji e jodi yin krato ya tu. Enra, me pa cho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena so biem. Ei, time eba me hye ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time eba me hya esia jimi ni me fie fo enya de abako ebe so yen. We de udi se